поставить брекеты, может быть, пациент хочет голливудскую улыбку, или у вас свои какие-то причины, мы всегда используем миофункциональный аппарат вместе с брекетами, который называется T4 2. So we always have an appliance that always gives attention on what we previously did, and we, for 2 years, 24 months, we are focused on function correction. Несмотря на то, что у аппаратов разные функции, но на протяжении, скажем, 18-24 месяцев лечения мы всегда отдаем предпочтение, так сказать, обращаем внимание на функцию. And after 2 years, there's no need for the tongue to go back and no need for the teeth to go crowded again or open again. Если кооперация с пациентом хорошая, то после 2 лет лечения вам уже не нужен никакой ретенционный аппарат. And if needed, again, we can start the treatment in combination with some exercise. И если у пациента проблема с смыканием губ, мы можем использовать, например, дополнительные аппараты, такие как лип-тренер для... Wake up was a perfect moment. The lip trainer, exactly, is the appliance we're going to use for exercises, for active treatment. Аппарат лип-тренер – это аппарат для активных упражнений, активного лечения для смыкания губ. Indications for using the lip trainer are severe myofunctional problems. Если у пациента имеются серьезные миофункциональные проблемы, проблемы со смыканием губ, тогда мы его используем. Severe mouth breathing, severe reverse swallow. Если он хронически дышит через рот или прокладывает язык между зубами, и у него проблемы со смыканием губ, он никак не может сделать так, чтобы тренер оставался ночью во рту, мы используем. Another indication, often we advise a lip trainer, is that we normally make sure that in 2 weeks the child is able to wear the appliance at nighttime and 1 hour per day. If for any reason nighttime after 2 weeks is still difficult due to function problems or anything else, the first thing you're going to do is increase daytime from 1 to 2 hours and add the lip trainer for exercise. Мы используем такое правило, что мы даем пациенту 2 недели для того, чтобы привыкнуть носить аппарат регулярно ночью, чтобы аппарат оставался всю ночь во рту после 2 недель ношения. Если через 2 недели аппарат ночью выпадает, тогда мы помогаем пациенту улучшить смыкание губ при помощи лип-тренера и лейкопластырь. They use tape. They use tape, yeah, not with the lip trainer, but you can use tape if you have cooperation problems. Yes, okay, so if you have after 2 weeks still compliance problems at nighttime, yes, and you're sure the child can breathe through the nose, you can use some tape, some fixable, and you can just seal the lips with tape for a few days and just keep the appliance in. Если есть проблемы с удержанием аппарата ночью во рту, и вы точно уверены, что пациент может физически дышать через нос, то можно использовать Yeah, tape is easy to use, but tape is not correcting a function. Of course, the appliance, hopefully, but if we have problems, it is due to functional problems. So maybe it's better to exercise and make the patient more conscious what to do. К сожалению, несмотря на то, что при помощи лейкопластыря аппарат будет оставаться ночью во рту, функция не будет скорректирована, то есть лейкопластырь не сможет скорректировать функцию. Поэтому если есть проблема именно со смыканием губ, скорее всего это слабая круговая мышца рта, и лучше использовать аппарат лип-тренер для тренировки, нежели лейкопластырь. Можно сразу тоже. Мы назначаем очень часто для круговой мышцы рта аппарат. Сначала тренируем круговую мышцу рта, после этого днем назначаем в течение часа-двух ношения, тем самым после тренировки круговой мышцы они более легче держать аппарат, поэтому как-то днем это правильно, мы так в основном. She's asking the logic that they've been using to for lip. А вы используете этот аппарат или какой-то другой для тренировки? У нас другой. Но они представлены на стенде, они есть. Вестибулярная пластинка с синим и красным картином. They use another appliance to train the girls' muscles. Is it like oral screen or? Yes, it's like oral screen. Yeah. Okay. And they say that is it correct that we say just to increase daytime use and to use that appliance to improve lip sync? You mean that appliance? You mean the Hints appliance? Yeah.
Okay, it's a few things. The Hinze appliance normally was not introduced as an exercise appliance. Изначально аппараты Хинса не были представлены как аппарат для активной тренировки. It is used to replace it as a dummy. There's a ring on the appliance and there are all kind of frames or pearls or things in the appliance to try to correct function. В этих аппаратах это аппарат предназначен для того, чтобы заменить пустышку. Нет, аппарат Хинса. It's maybe taking away the tongue to go in between, but it's not retraining the tongue to the correct position. К сожалению, он не тренирует язык находиться в правильном положении. And I think that most important, oral screens are before 5. Oral screens are okay in 0 to 5 years of age, but from the age of 5, when we started treatment, I would never use an oral screen. I would use an appliance that is retraining function and exercises that is training the orbicularis oris muscle. До 5 лет использовать вестибулярные пластинки вполне адекватно, но после 5 лет мы не рекомендуем это делать, потому что они не тренируют язык находиться в правильном месте. Лучше использовать миофункциональный аппарат в комбинации с фильтрами. Но как бы, я не совсем поняла. Допустим, вестибулярную пластинку мы можем и взрослому человеку назначить для тренировки круговой мышцы. They can sometimes give the oral screen to an adult patient to improve the orbicular. Yeah, I would do this because it's more training. The oral screens are hard framed. There's no. They don't have it. It's not available in Russia. But a lip trainer not. Huh? Нет, такого нет. I thought lip trainer was available. Yeah, so did I. Yeah. Вопрос в том, что вестибулярную пластинку мы используем вместо лип-тренера, потому что в России нету лип-тренера. Правильно же, да? Well, actually, sorry, infant trainer is available. So I don't have my slide open, but I have an amazing slide with oral screens and the infant trainer. After the break, I can show you. Because the infant trainer is sort of exercise because of the chewing, is bringing the mandible forward and is actively retraining tongue position. So actually, if you want, for us, if you want to replace and have more results instead of the oral screens, the Hinze appliance, you can use the infant trainer. Because then you have actually everything. All the 26 different Hinze appliances you can change for the infant trainer, because the infant trainer is doing actually everything you want to do with the Hinze appliance. You can take dummies out, you can replace them, etc. Нильс рекомендует использовать infant trainer and fat вместо вестибулярного. I think you have to emphasise that the infant trainer was the lip trainer was brought in for improving lip seal, because a lot of these children who are mouth breathing, which you correctly said, they can't keep their lips together. So we introduced it after 3 months, routining with mouth breathers to give them more strength. So it's sort of, the oral screen is a different principle. The very young children, and doesn't make them breathe through the nose, but this actively, when the children just can't keep their lips together, and you'll see on the video, that's when it's used. And in fact, I've got that case in the video, that's the one I showed in France, how everything comes forward, because it's actually, you're right, it's active treatment of the lips. Yes. Which is important. Yeah. You could use an oral screen, but the oral screen is not designed for it, and it's harder. For me, an oral screen is not an active treatment. Yeah, Chris first. В двух словах, да, что аппарат лип-тренер позволяет активно тренировать мускулатуру. Они используют, когда видят даже как бы после 5 лет чаще всего, когда видят, что есть проблемы со смыканием губ. И они говорят, что у вестибулярных пластинок немного другой принцип действия. Вот я не пойму, какая разница? Can you explain the difference between oral screens and lip trainer? Yes, you want me to do it? Yeah. If you do it, I will find the slide then. Лип-тренер он более длинный, вот его проще туда удерживать просто полностью. Просто в щечную сторону он уходит, как бы щечный коридор заполняет.
The thing is now, there are two things. You don't have this in Russia. I really thought you had it. Okay, you don't. So you're now trying to find alternatives. What I would suggest Какие? is you go out to the shopping mall and buy yourself a big bag and fill it full of lip trainers and take it back to Russia. Try and bring it in. So the shopping mall is downstairs. Сходи в магазин, купи сумку и вывези много лип-тренеров в Россию. Он в России, он есть в продаже. And one each for Kazakhstan. Привезли, давайте мы заберем. It will be in Russia or? Yeah, we don't know why it's not because I don't think there's it's got this registration thing. Everything that's got a different name has to be I registered. thought the full train. But we thought it was in there. That's okay, I understand. I'll go and ask. Everything okay, so.